Welcome to Muhammadan Way YouTube channel, your premier destination for videos on Sufi spirituality, classical Islamic teachings, and realities of the soul. With a library of over 1,000 videos and new titles uploaded weekly, join us to discover true meaning and inner peace in our often troubled world. Click the link now to subscribe. Conflict, confusion, stress, anxiety. Life doesn't have to be this way. Sages and wise people throughout time have sought to understand the mysteries of our universe. From the infinite oceans that glitter in the sky, to the smallest of atoms from which all life appears. Beyond the chaos and suffering of our world is an underlying oneness and harmony. From numbers and geometric patterns that repeat throughout nature, to the waves of sound and light that flow through all things. At our core, we're deeply connected to everything. Our innermost thoughts, emotions, and intentions shape the reality of the world around us. Life is not merely a material experience. In reality, it's much, much more. Welcome to Muhammadan Way YouTube channel, your premier destination for videos on Sufi spirituality, classical Islamic teachings, and realities of the soul. With a library of over 1,000 videos and new titles uploaded weekly, join us to discover true meaning and inner peace in our often troubled world. Click the link now to subscribe. Welcome to Muhammadan Way YouTube channel, your premier destination for videos on Sufi spirituality, classical Islamic teachings, and realities of the soul. With a library of over 1,000 videos and new titles uploaded weekly, join us to discover true meaning and inner peace in our often troubled world. Click the link now to subscribe. سر کوی بلند فریاد کردم علی شیر خدا را یاد کردم علی شیر خدا دردم دوا کن مناجات مرا پیش خدا کن مولا علی جانم مولا علی جان مولا علی جانم مولا علی امیر المومنین یا شاه مردان یار یا شاه مردان یار یا شاه مردان دل ناشاد من را شاد و گردان یار یا شاه مردان یار یا شاه مردان مولا علی جانم مولا علی جان مولا علی جانم مولا علی جان شبی در محفلی ذکر علی بود شنیدم عارفی فرزانه فرمود اگه دست علی دست خدا نیست چرا دست دیگر مشکل گشا نیست مولا علی جانم مولا علی جان مولا علی جانم مولا علی جان امین المومنین یا شاه مردان یا
Click the link now to subscribe. Welcome to Muhammadan Way YouTube channel, your premier destination for videos on Sufi spirituality, classical Islamic teachings, and realities of the soul. With a library of over 1,000 videos and new titles uploaded weekly. Join us to discover true meaning and inner peace in our often troubled world. Click the link now to subscribe. In Pursuit of Angelic Power, the newest book from author and traditional Islamic scholar Sheikh Nurjan Mirahmadi. This book teaches the reader to develop healing energy through divine and angelic power. Understand the origins of energy through light and sound, and learn essential techniques of chanting, meditation, and breathing. This masterpiece, which features over 300 full-color images and diagrams, explained in an easily digestible manner. Order your copy today and enter into the oceans of angelic power. Available in-store and online through Amazon and Indigo Books. Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, was granted the highest of stations by God Almighty, and nowhere is it clearer than in the heart of the Holy Quran, Surah Yasin. It is through Prophet Muhammad's light that all of creation came into existence. This brilliant composition decodes the realities of words, revealing the true secrets held within individual Arabic letters, masterfully explained by author Sheikh Nurjan Mirahmadi. This is further illuminated by over 400 full-color images, including unique hand-drawn artwork and beautiful graphics. Get your copy today, available on Amazon worldwide. Welcome to Muhammadan Way YouTube channel, your premier destination for videos on Sufi spirituality, classical Islamic teachings, and realities of the soul. With a library of over 1,000 videos and new titles uploaded weekly. Join us to discover true meaning and inner peace in our often troubled world. Click the link now to subscribe. रब फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने ओ अर्शी भी ओ फरशी भी दीवाने सारे तेरे ने रब फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने ओ अर्शी भी ओ फरशी भी दीवाने सारे तेरे ने मैं खालिक सारी दुनिया दा तू मालिक सारी दुनिया दा मैं खालिक सारी दुनिया दा तू मालिक सारी दुनिया दा इसे मंगते नु ना मोड़े खजाने सारे तेरे ने इसे मंगते नु ना मोड़े खजाने सारे तेरे ने रब फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने ओ अर्शी भी ओ फरशी भी दीवाने सारे तेरे ने अज़ा होवे नमाज होवे दुरूद होवे सलाम होवे अज़ा होवे नमाज होवे दुरूद होवे सलाम होवे जो गूंजन हर तरफ सजना तराने सारे तेरे ने जो गूंजन हर तरफ सजना तराने सारे तेरे ने रब फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने ओ अर्शी भी ओ फरशी भी दीवाने सारे तेरे ने तेरे कब्ज़े च दे चढ़िया ओ तकदीरा ओ तदमीरा तेरे कब्ज़े च दे चढ़िया ओ तकदीरा ओ तदमीरा सितारे चंद सैयारे निशाने सारे तेरे ने सितारे
चंद सैयारे निशाने सारे तेरे ने रब फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने ओ अर्शी भी ओ फरशी भी दीवाने सारे तेरे ने शहरत तो भी अकरब तू जानन तो भी है नेड़े शहरत तो भी अकरब तू जानन तो भी है नेड़े तुझ विच मेरे अंदर ठिकाने सारे तेरे ने तुझ विच मेरे अंदर ठिकाने सारे तेरे ने रब फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने ओ अर्शी भी ओ फरशी भी दीवाने सारे तेरे ने अमीरा नाल कर लेना मोहब्बत हर कोई नासिर अमीरा नाल कर लेना मोहब्बत हर कोई नासिर गरीबा नाल महबूबा याराने सारे तेरे ने गरीबा नाल महबूबा याराने सारे तेरे ने रब फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने ओ अर्शी भी ओ फरशी भी दीवाने सारे तेरे ने Click the link now to subscribe. Welcome to Muhammadan Way YouTube channel, your premier destination for videos on Sufi spirituality, classical Islamic teachings, and realities of the soul. With a library of over 1,000 videos and new titles uploaded weekly, join us to discover true meaning and inner peace in our often troubled world. Click the link now to subscribe. In Pursuit of Angelic Power, the newest book from author and traditional Islamic scholar Sheikh Nurjan Mirahmadi. This book teaches the reader to develop healing energy through divine and angelic power. Understand the origins of energy through light and sound, and learn essential techniques of chanting, meditation, and breathing. This masterpiece, which features over 300 full-color images and diagrams, explained in an easily digestible manner. Order your copy today and enter into the oceans of angelic power. Available in-store and online through Amazon and Indigo Books. Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, was granted the highest of stations by God Almighty, and nowhere is it clearer than in the heart of the Holy Quran, Surah Yasin. It is through Prophet Muhammad's light that all of creation came into existence. This brilliant composition decodes the realities of words, revealing the true secrets held within individual Arabic letters, masterfully explained by author Sheikh Nurjan Mirahmadi. This is further illuminated by over 400 full-color images, including unique hand-drawn artwork and beautiful graphics. Get your copy today, available on Amazon worldwide. Are you ever searching for what zikr to recite for a particular situation, or which prayer to make for an event or need? The search is over. We bring to you through the Muhammadan Way app an all-encompassing Islamic guide. A platform where you can find all the surahs from Holy Quran, special du'as and prayers, as well as live zikrs and comprehensive Islamic teachings from world-renowned scholars. Download this powerful app now and keep up to date with in-app notifications. Available for download on iOS and Android.
The annual Grand Milad, brought to you by Hubbi Rasool, is taking place on November 8th at 6 p.m. Come celebrate the biggest Mawlid on the West Coast and raise the flags of love for this most blessed occasion. Take part in Salawat, Naat and Qawwali recitations. And ziyarah of the holy hair of Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him. Also, enjoy a delicious 3-course meal, all included in this free event. Tickets are available now on nurmuhammad.com/events. We are a physical being like a bus, that everywhere we go we are picking up passengers that we wanted to pick up but mostly whom we didn't want to pick up. Because if you don't have the ability to push your energy and control your energy and control what's coming on to this bus, then you must know that you're very da'if, you're very weak, that if you overestimate your strength you've already lost the battle. That my dunya desires and everything that coming into me, all these beings and energies are jumping into me and overtaking me. If enough of them jump into the being, they begin to alter the energy of the person. So if we don't understand that we're an energy creation, then we fall into difficulty. Means the passengers have overtaken the bus driver. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والتين والزيتون والطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر الله أكبر
سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام منك السلام تركت ربنا صليت يا ذو الجلال والاكرام لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير سمعنا واطعنا غفرانك ربنا ولك المصير ارسلنا الصلوات استغفر الله استغفر الله استغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا رب ذي الجلال والكمال اسمك يا عظيم سبحان الله على نعمة الإسلام وشرف الإيمان دائما الحمد لله وهذا شأنه ولا إله غيره والله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير سبحان ربي العلي والعلي الوهاب آمين 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 يا وهاب يا وهاب يا وهاب يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا مقلب القلوب والأبصار يا دليل المتحيل يا غياث المختلفين يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام فاعبد عنه إن الله بصير بالعباد إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم الكرام على بشيخنا في طريقة نقشبندي وسائر وساداتنا وصديقنا الفاتح صلاة الجنازة القائمين صلاة الكاتبين ورحمة القرآن وجزاكم الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ورحمة محمد المصطفى ورسول الفاتحة. النبي صلى الله عليه وسلم والكرام قال مشاهدينا في طريقة النقشبندية القرآنية خاصة روح ممتلك غمت خليك عشان نشفى محمد عيسى البخاري سلطان العليا شيخ محمد الفيز الداغستاني سيد الشيخ محمد نازم عاد الحقاني مولانا الشيخ هشام كباني الشيخ عدنان كباني الشيخ محمد عبد الخالق الخوش دواني صاحب زمان سيد محمد المهدي عليه السلام حضور الله سيدنا عيسى عليه السلام سيد الله سيدنا عيسى ثم سيدنا ابي بكر الصديق سيدنا عمر سيدنا عثمان امام الحسن السلام على المسيح السلام وسيدنا فاطمه عليه السلام والشهداء عليه السلام وسائر ساداتنا صدقين على الفاتحه.
سلطان أولياء شيخ محمد ناظم حقاني مع شيخ الشام كباني شيخ عدنان كباني شيخ محمد آدم بمددكم ومدد هذا المجلس يا رب العرش العظيم إن شاء الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه السلام صلاة تدوم وتهدى إليك ممار الليالي وطول دوام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة لنا ولكم يا حاضرون وولدنا وولدكم وأهلنا وأولادنا ولمشايخنا ولمن حضرنا ولمن وقعنا ولأهلنا ولأمواتنا وللمواظبين على هذا المجلس ولمن كان سببا في جميعنا. نعم الله الكريم ينور القلوب ويغفر الذنوب ويستر العيوب ويحفظنا بما حفظ بالذكر وينصرنا بما نصر به الرسول. وأن الله الكريم يجعل مجلسنا هذا مهاتنا بالخيرات والمسارات والأنوار والبركات ويهدي لنا جميع الحاجات بجاه خير البريات. وأن الله ينصر المسلمين وأن يزال الله الكريم ينصر سلطان الأولياء مولانا الشيخ محمد ناظم عادل الحقاني وقدس الله سره بجاه خير الأنام وعلى كل نية صالحة مع حسن الخاتمة عند الموت والعمر مديد عاجلا وإلى حضرة النبي. سر سورة الفاتحة. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أنت سلطاننا يا ربنا اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وزد حبيبك سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. زده يا ربي عزا وشرفا ونورا وسرورا وسلطانا ورضوانا رحمنا في الشيطان ومن تبعه. عباد الله رجال الله أغيثونا بأهل الله وكونوا عوننا في الله أسان هذا بفضل الله. ويا أقدار ويا أنجاب ويا سعداء ويا أرباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانظروا لله. عباد الله رجال الله أغيثونا بأهل الله وكونوا عوننا
مدد
Hussein salam and for Imam Ali salam, Imam Shah Naqshbandi. Inshallah on this night like tonight for the realities of Ashura and the reality of Karbala is that whenever you can you close your eyes and see all around sand, that we're going back into that desert, and as you're walking on the sand there's a black tent, and that we're asking permission to enter into that tent to be with Ahlul Bayt and Ashab Imam Hussein salam and the family of Imam Hussein salam, to spend tonight and tomorrow with them. We're asking to see our soul enter into that tent, to sit with them, to be with them, to cry with them, to love with them, and ask that they dress us and their nazar to be upon us inshaAllah. نی دلبر رعنای من از من چرا رنجیده ای؟ ای دلبر رعنای من از من چرا رنجیده ای؟
to Imam Hussein, we have one, and also we launched a new video tonight on Facebook and YouTube for a tribute to Imam Hussein. So very beautiful done. جانم حسین جانم حسین ای جان جانانم حسین جانم حسین جانم حسین ای جان جانانم حسین به دیار عشقت ماندم ز کسی ندیده نایتی به غریبیم نظری فکن که تو پادشاه ولایتی جانم حسین جانم
For Imam Ali, the two for Imam Ali and so on. سر کوی بلند فریاد کردم علی شیر خدا را یاد کردم علی شیر خدا دردم دوا کن مناجات مرا پیش خدا کن مولا علی جانم مولا علی جان مولا علی جانم مولا علی جان امیر المؤمنین یا شاه مردان یا شاه مردان یا شاه مردان دل ناشادی من را شادی گردان یا شاه مردان یا شاه مردان مولا علی جانم مولا علی جان مولا علی جانم مولا علی جان شبی در منزلی ذکر علی بود شنیدم عارفی فرزان بر بود اگه دست علی دست خدا نیست چرا دست دیگر مشکل گشا نیست مولا علی جانم مولا علی جان مولا علی جانم مولا علی جان امیر المؤمنین یا شاه مردان یا شاه مردان یا شاه مردان دل ناشادی من را شاد گردان یا شاه مردان یا شاه مردان مولا علی جانم مولا علی جان مولا علی جانم مولا علی جان اگر تو سخت زیر پوستاری نسوزی در علی را دوست داری تگ مهر علی در سینه‌ات نیست بسوزی در هزاران پوست داری مولا علی جانم مولا علی جان مولا علی جانم مولا علی جان امیر المؤمنین یا شاه مردان یا شاه مردان یا شاه مردان دل ناشادی من را شادی گردان یا شاه مردان یا شاه مردان مولا علی جانم مولا علی جان مولا علی جانم مولا علی جان مولا علی یا حیدر مولا علی یا حیدر مولا علی یا حیدر مولا علی یا حیدر المستقيم
وسلم وبارك عليه وعلى آله الله الله مدد يا رسول الله. الله مدد الله مدد الله مدد الله مدد يا مدد الله مدد يا رسول الله نزل يا رسول الله نزل يا رسول الله نزل يا رسول الله نزل الله مدد الله مدد الله مدد الله مدد يا رسول الله نزل يا رسول الله نزل يا رسول الله نزل يا رسول الله نزل ديار من ديار من ديار بزن حار من يجرت دل سوز من لطف تو غم خار من لطف تو غم خار من الله مدد الله مدد الله مدد الله مدد يا رسول الله نزل يا رسول الله نزل يا رسول الله نزل يا رسول الله نزل بشتی روی در جان من چون میکنی درمان من ای دین من ایمان من ای مهر گوهر بار من ای مهر گوهر بار من الله مدد الله مدد الله مدد الله مدد یا رسول الله نزل یا رسول الله نزل یا رسول الله نزل یا رسول الله نزل ای جان من ای جان من سلطان من سلطان من دریای بی پایان من بالاتر از پندار من بالاتر از پندار من الله مدد الله مدد الله مدد الله مدد یا رسول الله نزل یا رسول الله نزل یا رسول الله نزل یا رسول الله نزل شب روان را مشعله عاشقان را سلسله ای منزل هر غافله ای غافل سالار من ای غافل سالار من الله مدد الله مدد الله مدد الله مدد یا رسول الله نزل یا رسول الله نزل یا رسول الله نزل یا رسول الله نزل خورشید چون جان میروی در میان جان من سر خرامان منی ای رونق بستان من ای رونق بستان من الله مدد الله مدد الله مدد الله مدد یا رسول الله نزل یا رسول الله نزل یا رسول الله نزل یا رسول الله نزل چون میروی بی من مرو ای جان جان بی تن مرو از چشم من بیرون مشو ای مشعل تابان من ای مشعل تابان من الله مدد الله مدد الله مدد الله مدد یا رسول الله نزل یا رسول الله نزل یا رسول الله نزل یا رسول الله نزل اللهم صل وسلم. Inshallah, page 22 from the Salawat book, inshallah. سيدي يا سيدي محمد يا حبيبي سيدي يا سيدي محمد يا حبيبي حبك بقلبي راسي
شرفي وعزي ونبراسي حبك بقلبي راسي شرفي وعزي ونبراسي رافينا لك على راسي رافينا لك على راسي والله فيه تباهينا سيدي يا سيدي محمد يا حبيبي سيدي يا سيدي محمد يا حبيبي طالب بركة جنابا من أطفال أحبابا طالب بركة جنابا من أطفال أحبابا اشهد لي في الأصحاب اشهد لي في الأصحاب تمسوا بركة نبينا سيدي يا سيدي محمد يا حبيبي سيدي يا سيدي محمد يا حبيبي ومهجرك يا أبا الزهراء وكأسك بارا ومهجرك يا أبا الزهراء وكأسك بارا أنك طاهر تمرا أنك طاهر تمرا هم خير العارفين سيدي يا سيدي محمد يا حبيبي سيدي يا سيدي محمد يا حبيبي اشرب طه بالقربى وصحابي من هبى يشرب طه بالقربى وصحابي من هبى تقطع من روضي شربى تقطع من روضي شربى تجعلها بركة فينا سيدي يا سيدي محمد يا حبيبي سيدي يا سيدي محمد يا حبيبي غاية في القلب الشواقة لا قال قد موساقة غاية في القلب الشواقة لا قابل قد موساقة مثل أصحابه وإشاقة مثل أصحابه وإشاقة بالمشهر يشفعني سيدي يا سيدي محمد يا حبيبي سيدي يا سيدي محمد يا حبيبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Inshallah, page 34. Page 34. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهي يا الله في جواري غير مقعد يا الله ربي بلغنا بجاهي يا الله في جواري غير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله وصلاة الله نقشا يا الله أشرف الرسل محمد يا الله وصلاة الله نقشا يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله والسلام المستمر يا الله والله من يتجدد يا الله والسلام المستمر يا الله
page 44. إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن. إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن. يا رسول كرمنا حبه فضلا ومن جد علينا نادي علي المظهر العجائب تجده أولى لك في النوائب. نادي علي المظهر العجائب تجده أولى لك في النوائب. علي 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 يا علي 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 يا علي يا علي سمعت بالقلب من رسيم يا علي سبحان ربي صلت بالاسم يا علي يا من مع الجود كنوز العلم يا علي سر الموادة مولدك نلتزم يا علي آخر دنيا من وجهك نلتزم يا علي أنقل صادق بالعدل نلتزم يا علي أنت لواء الفخر والمناهي وجوهر العزة والمواهب. أنت لواء الفخر والمناهي وجوهر العزة والمواهب. علي 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 يا علي 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 يا علي. نادي علي المظهر العجائب تجده أولى لك في النوائب. نادي علي المظهر العجائب تجده أولى لك في النوائب. علي 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 يا علي 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 يا علي. أشرف اسمك فوق ضمير الكتاب يا علي. اسمع فضلك نال على الركاب يا علي. ما يوم نورك يا بؤوس الحجاب يا علي. حل
العجائب تجده عونا لك في النوائب نادي علي المظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب علي 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 يا علي 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 يا علي للكون الناصر انت العماد يا علي بوجودك دين الحنيف الرجال يا علي يا اسد خالق ما شبيهك اسد يا علي وصالح خالق يا حيدر شهد يا علي بالحشر بس حبك يا حيدر سند يا علي لا مال يطالع الا ولد يا علي يوم ظهور الفتح والمخالب لا ينفع العهد من العقارب يوم ظهور الفتح والمخالب لا ينفع العهد من العقارب علي 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 يا علي 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 يا علي نادي علي المظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب نادي علي المظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب علي 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 يا علي 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 يا علي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ربي فرما رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے فرشی بھی دیوانے سارے تیرے نے رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے فرشی بھی دیوانے سارے تیرے نے خالق ساری دنیا دا مالک ساری دنیا دا خالق ساری دنیا دا مالک ساری دنیا دا اسے منگتے نہ موڑے خزانے سارے تیرے نے اسے منگتے نہ موڑے خزانے سارے تیرے نے رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے فرشی بھی دیوانے سارے تیرے نے ہزاروں میں نمازوں میں درودوں میں سلاموں میں ہزاروں میں نمازوں میں درودوں
Bayt, do the ones with the Ahlul Bayt inshaAllah. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ خدا کے گھر کا نام خدا، خدا کے گھر کا نام خدا، ہر ابتدا کی ابتدا کرم کی انتہا حسین ہے، کیا حسین ہے، کرم کی انتہا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، کیا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ امام تیسرا حسین ہے، یا حسین ہے، امام تیسرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، یا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ حسین سے جو دور ہے وہ سب غموں سے چور ہے، حسین سے حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، یا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ کرو کہ گر مخالفت غم حسین کی یہاں وہ حشر ہوگا، حشر میں کہ الحفیظ جہاں بھی چھپنے جاؤ گے، جہاں بھی چھپنے جاؤ گے، کہیں بھی بچ نہ پاؤ گے، کہ ہر جگہ میرا حسین ہے، کیا حسین ہے، کہ ہر جگہ میرا حسین ہے، کیا حسین ہے، کہ ہر جگہ میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، کیا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ یہی میرا سکون ہے، یہ میری عزت شان ہے، یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں، یہ میرا جسم و جان ہے، رسول حق ہے کہہ رہے، رسول حق ہے کہہ رہے، سنے یہ ہر کوئی سنے، میرا عطا پتا حسین ہے، کیا حسین ہے، میرا عطا پتا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، کیا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ شہید
شہید کر بلا کا غم جسے بھی ناگوار ہے وہ بد عمل ہے بد نصیب اسی پہ بے شمار ہے ارے او دشمن ازا ارے او دشمن ازا تمہار ذرا لحد میں جا پتا چلے گا کیا حسین ہے کیا حسین ہے پتا چلے گا کیا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے کیا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Anybody tired, they can get up and stretch a little bit, find a place on the couch to sit. We're going a little bit longer. کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد شیر خدا نہیں ہے علی مرتضیٰ کے بعد شیر خدا نہیں ہے علی مرتضیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد شیر خدا نہیں ہے علی مرتضیٰ کے بعد شیر خدا نہیں ہے علی مرتضیٰ کے بعد نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے اور نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے اور نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے اور نہ فاطمہ سما ہے کوئی فاطمہ کے بعد نہ فاطمہ سما ہے کوئی فاطمہ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد شیر خدا نہیں ہے علی مرتضیٰ کے بعد جیسی بڑھی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں جیسی بڑھی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں جیسی بڑھی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد شیر خدا نہیں ہے علی مرتضیٰ کے بعد عباس تیرے نام کو میں اپنے عشق سے عباس تیرے نام کو میں اپنے عشق سے عباس تیرے نام کو میں اپنے عشق سے پہلے وفا کے لکھوں یا لکھوں وفا کے بعد پہلے وفا کے لکھوں یا لکھوں وفا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد شیر خدا نہیں ہے علی مرتضیٰ کے بعد شبیر کہہ کے بھائی بلاتے رہے جسے شبیر کہہ کے بھائی بلاتے رہے جسے شبیر کہہ کے بھائی بلاتے رہے جسے اور کیا سوال کرے اس ادا کے بعد اور کیا سوال کرے اس ادا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد شیر خدا نہیں ہے علی مرتضیٰ کے بعد اتنے ستم ہوئے ہیں محمد کی آل پر اتنے ستم ہوئے ہیں محمد کی آل پر اتنے ستم ہوئے ہیں محمد کی آل پر ہوتی رہی ہے ابتدا ہر انتہا کے بعد ہوتی رہی ہے ابتدا ہر انتہا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد شیر خدا نہیں ہے علی مرتضیٰ کے بعد دربار شام میں کہا زینب نے سن یزید دربار شام میں کہا زینب نے سن یزید دربار شام میں کہا زینب نے سن یزید ڈرتے نہیں کسی سے بھی ہم تو
وسلم وبارك عليه وعلى آله. You have the new one? The one that we sent you today? Did you get that one? We have one for Imam Ali as-salam. Huh? For Imam Ali? Ali Ali Haydar Ali 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 रहमत ने ले लिया मुझे आगोश नूर में रहमत ने ले लिया मुझे आगोश नूर में रहमत ने ले लिया मुझे आगोश नूर में मैंने कभी जो रोकी दोबारा अली 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 हैदर अली अली Ali Ali Haydar Ali 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 Haydar Ali 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 Haydar Ali Ali अपनी कैफ एक सुरूर सा रहता है रात दिन अपनी कैफ एक सुरूर सा रहता है रात दिन एक कैफ एक सुरूर सा रहता है रात दिन रब से हुआ है दर्द हमारा अली अली रब से हुआ है दर्द हमारा अली 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 हैदर 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 अली अली दुनिया में सबसे आरी घराने के नूर हो दुनिया में सबसे आरी घराने के नूर हो दुनिया में सबसे आरी घराने के नूर हो इस वास्ते इमाम तुम्हारा अली अली इस वास्ते इमाम तुम्हारा अली अली Ali Ali Haydar Ali 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 Haydar Ali اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى شرف النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الكرام وعلى مشايخنا في طريقة النقشبندية العلية وسائر ساداتنا والصديقين الفاتحة. يا رسول الكريم Inshallah, Allah Azza wa Jal send within our lives to be from the people of Malakut, that alhamdulillah the barakah of these awliyaullah, that they are from the people of the world of light, and all their teaching is to take us to a much higher level of understanding. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Wa ati'u Allah ati'u Rasul ulil amri minkum wa ana abdul ajis da'if miskin zalim wa jahal. And but for the grace of Allah Azza wa Jal that I am still in existence, we took a path in which to be nothing, and then Allah Azza wa Jal send us into His oceans of rahmah. And when Allah Azza wa Jal described that there are 19 guarding, means awliyaullah come into our life and describe that when Sayyidina Muhammad was going for Isra wal Miraj and he came upon beyond Haqq
the lottery in which he saw the tree of life. And from this tree of life he saw 4 streams, and these streams were flowing down, and as Sayyidina Jibreel as an adab they report like that, but these are all the reality of Sayyidina Muhammad, that these 4 streams they were the source of the Kawthar, and Allah has given to you this Kawthar. And they say the Kawthar kathiran means beyond a lot, beyond imagination of what we can imagine of the bounty of what Allah want to give. The Kawthar is higher. What Allah gave, Inna ataynaka al-Kawthar. They come into our life like these little tasbihs and put a string so that we understand all its teachings. That these 19 letters of Bismillahir Rahmanir Rahim, they're under the dress of Muhammad, Ali, Fatima, Hassan and Hussein. They guard and they are the keys of Bismillahir Rahmanir Rahim. And when they say, Ya Hamid, that the whole of Bismillahir Rahmanir Rahim is in the reality of the hamd of Sayyidina Muhammad. So he's the flag of all this reality. So Hamid is above. Bismi has to do with the secret of Imam Ali. In the name of Allah Most High, in Allah's highest name He named Imam Ali. So the secret of Bismi, because these 4 streams that Prophet saw, he saw from the Mim of Bismi, the hidayat of the Hay of Allah, the Ha of Rahman and the Ha of Rahim. No, the Mim of Rahman and the Mim of Rahim. Mai of Bismi was the river of water, the secret of life. From the Hay of Allah was Halim, and the secret of milk and knowledges and hidayat that comes from the Hay of Halim was coming from Rahman and from Rahim. From Rahman was the fountain of sharab, the wine, the nectar, the wealth of the mulk, and then from the Mim of Rahim was coming the fountain of honey. So water, milk, wine and honey. Not wine because we don't have wine in that reality, it's a sharab, a nectar that's not fermented and not meant to be fermented to be alcohol. The sharab is a nectar. So back home we would put the sharab and mix with water. Take like the plum juice, nectar juice, you take all of it out, become very, very sweet, you mix it with water. The sharab of grapes represented the rizq and sustenance for dunya. Rahman is for dunya, Rahim is for akhirah. Under these 4 streams flowing into the Kawthar, making up the Kawthar. And awliyaullah come and teach us that this name of Sayyidina Muhammad which is the crown of why Allah created creation, that all of Holy Qur'an in 30 juz in Fatiha, all of Fatiha in Bismillahir Rahmanir Rahim. Means all this reality of light and the world of light is all from Nur Muhammad. Everything is in this ocean of Muhammadun Rasulullah. Everything is being created from that light. When we really understand, then we understand the importance of these nights. They're not something small, because when you're taught by the people of Malakut
They want to bring the reality of what we're doing and the importance of what we're doing. Means these four rivers are coming from that reality. Then they come back and describe the Bisbi is a secret of Sayyidina alayhi salam. Allahu al-Khaliq is given a secret to Sayyidina Fatima alayhi salam, because that every creation that comes into existence is by a secret. Every womb that brings a child is by a secret. That secret from Allah given to Sayyidina Muhammad. And Prophet gave that secret its responsibility to Sayyidina Fatima. So she holds with al-Batul the secrets of Holy Qur'an, lights of Holy Qur'an, that Allahu al-Khaliq, that nothing creates but Allah, but its sir and its secret is given to Sayyidina Fatima. Ya Rahman bihaqqa Sayyidina al-Hasan, that fi dunya hasana wa akhirah hasana wa qina adhaban nar, is that every blessing of Sifat al-Rahman, which is the ocean of mulk, everything that manifesting is from this attribute of Rahman. Its authority is Imam al-Hasan. Then Sifat al-Rahim, which is the akhirah, that it's the secret of the hayat and yaqeen, because it has the Hay Muhammad Ra Hay Mim, means this ocean of hayat is in Rahim, and its secret with Imam al-Husayn Sayyid al-Shuhada. He represents the secret of that reality. Then they come and teach that if the fountain is holding all those secrets from Bismillahir Rahmanir Rahim, what do you think is higher? A body of water or the soul of these Ahlul Bayt? We're not understanding. So when Allah's teaching, He teaches in a reference for you to understand in this world, because you have no reference point in the world of light, you don't know what they're talking about. But those whom are coming from the world of light, they come back to earth and teach you, the soul is actually the source of that water. The water is not holy, but the soul in which it's flowing from and manifesting is what Allah holds high. وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ. The honor and magnificence of Allah is in the light that He created. This light of Nabi Muhammad that everything is flowing from it. Its secret is in Ahl Khisas, that He put them under His banner to show that this whole reality of creation is flowing from their souls. Just you think about that. It's unimaginable. You think the rocks of the Kaaba are holy, but they come and tell you, no, the soul of Sayyidina Muhammad is holy. Why do you kiss the rock but you don't kiss Prophet? Why do you make tawaf around the rock but you don't make tawaf around Prophet? Which is holier, the rocks in my backyard or the shaykh? We say it many times, we don't know if anybody's even hearing. Shaykh, I'd like to come because you're a holy guy, I want to come to your backyard and collect all the rocks in your backyard. Wouldn't it be nicer just to come say hello to me? So no, I want to get the rocks in your backyard. Something's off. So they keep telling, whoa, these rocks are only holy because the tajalli of Sayyidina Muhammad is there. When Allah describing, Inna ataynaka al-Kawthar, I gave you Ali, Fatima, Hassan and Hussein, the reality of what I put into their souls, that is your Kawthar. And from every reality going to be coming out from that souls and from their lives. Inna ataynaka al-Kawthar, fasalli li rabbika wanhar. And your whole life will be sacrifice and pray unto your Lord, and their souls will be the symbol of sacrifice and praying unto Allah, in which they led a life not by philosophy but by example.
This nothing to do with what Allah gave to the holy companions, that's a different talk on a different night. Because as soon as you say Imam alayhi salam, 10 people are going to start logging in and saying, what about the companions? This is a different, every night in tajalli has a different reality. But what Allah gave to their souls of a reality of a light is beyond imagination. They lived a life of example in which they sacrificed themselves for the nation and for all of creation, because all of creation is under the light of Muhammadun Rasulullah. So when Allah describing in Ataynaka al-Kawthar, I gave you the reality of their souls. That's why He said, we see this fountain in Bismillahir Rahmanir Rahim. Actually that Bismillahir Rahmanir Rahim is the secret of their holy souls. And from their souls these attributes are dressing upon that reality. From their souls are these fountains that are gushing down. And when we take from that fountain, we're taking from Allah's ni'mat that He dressed upon their souls, and that's why we call these big Ahlul Bayt Kawthari. When they were coming to kill Imam Husayn salam, He says, you don't know what you're doing. You're going to be taking the Kawthar from my hand in paradise. And in this dunya you want to stop me from water? They say at the end, right before he was going to lay his life down, he said, we all died in a state of thirst, but don't think water is under your command. He kicked the ground and the water flowed up from the earth. These are the owners of the holy Kawthar. You can keep them from drinking, but they are ayat as-sabr. If Allah didn't order it, they are not going to use their power to bring it, and they want to show the level of sabr. What no Prophet could complete, they completed. When Sayyidina Ibrahim was scared for his sacrifice, Imam Husayn completed his sacrifice and brought all his family to Allah's will. Because these are not small, these are not small nights. When we sit and remember their lives, make these zikrs, make these salawats, make these mahfils, Allah is sending their souls to give us a salam. Even some no-mind people say, why you say alayhi salam when Allah is even describing salamun hiya hatta mithla al-fajr. Any bozo who prays fajr is going to receive salams. Hello? You don't think Allah gave these holy souls salam? If they have no salam, we're dead, we're burned, we're in fire. We're relying on their salam. We're relying on Allah's ni'mat and blessings upon their souls. And when we gather for one rice, for one water, for one nasheed, for one Naat Sharif, their souls come and they dress us. They give us salams back. And awliyaullah want to know what salams they're giving back is the Kawthar. They're dressing us from Holy Qur'an. They're dressing us from the Holy Kawthar. They're dressing us from all these realities. And Prophet wanted us to be dressed by these. When we understand and love that reality, everything flourishes within the heart and the soul. It's not hard to love, it's just the nafs wants to block everything. Why you say salams? Why you gather? Why you have to respect? Why not? It expands the heart, love. And what Prophet described of Imam Husayn salam, Minni wa min Al-Husayn minni wa ana min al-Husayn. That Imam Husayn is from me. Because later you would find out that all creation is from Sayyidina Muhammad, and he was directing us to a special secret that is from me, and within him you'll find me. Oh, wasn't this the inheritance of what Allah asked us? قُلْ إِنِ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحِبُّكُمُ اللَّهُ. And Allah described, I'm a hidden treasure and I want to be known. We've said this many times for our group here. I'm a hidden treasure, I want to be known. As soon as you love Sayyidina Muhammad, Allah then asks you in your heart, did you know me yet? Where are you looking for me? In your friends and imams and shaykhs? Did you find me
in the love of Sayyidina Muhammad? Did you find this khuluqul azim? Allah is describing Himself. Khuluqul azim, did you find this magnificent character? Did you find this Rasul Kareem? Did you find all these beauties? I was a hidden treasure, did you find me? Means ashiqeen, when they have an extreme love for Prophet Allah reveals Himself. This is me, this is my reflection upon this reality. I was a hidden treasure, I want to be known. I want to be known through who? Through Muhammadun Rasulullah. And what the Prophet is giving for an inheritance back? Prophet is asking same question, did you find me? Because if you're looking for me, you'll find it in the example of Imam Husayn. All the Prophets were a reflection of the Muhammadan reality. They carried an attribute from Prophet and he's describing Imam Husayn is from my light. If you love me, if you really love me, you should have loved him. So how is it they debate that it's not necessary, and it doesn't matter that somebody came and slaughtered him and 72 of his family, it's like any other day? I don't think you have the love of Sayyidina Muhammad. It can't be, because with the love of Prophet he directs you to love them. As soon as you love Imam Husayn you're seeing Prophet. You see his light there. I was there in that field when the other side was calling azan and killing us. I was there when they were doing that. They exhibited every hasad and bad characteristic. That it's my light that did that, that had that chivalry, that had that immense belief. You would have found my light in that love. That's why this love is so important. This love directs us. As soon as we love Imam Husayn, why they cry is because they feel the light of Sayyidina Muhammad. That how could that happen? Because every companion, every Ahlul Bayt of this reality, every one of these awliyaullah, they are the reflections of Sayyidina Muhammad. They carry a Muhammadan light. If they do good, that light it grows. If they sin, it's from shaitan and not from the reality of that light. But as that light becomes kamil, more and more perfected, the light that they're attracted to is the Muhammadan light, where Allah describes feekum, that He is most definitely with you and amongst you. It's the Nur Muhammad shahidan mubashiran wa nadhiran. He's shahidan through the hearts of those whom love Him, He's in their hearts. He sees through their eyes, He hears through their ears, He breathes through their breath and He speaks through their tongue. Then how dare you fight against them, yell at them, scream at them and mistreat them? You have mistreated Sayyidina Muhammad. And that's why we said before, tariqah only comes to teach adab, because you're in the danger of the presence of that light. They don't teach other courses, they teach manners. The manners you have is most important, because the one who's going to be reflecting, he's reflecting a Muhammadan light. Imagine if you eat with them, drink with them, pray with them and accompany them. There is no off time where I can be rude on this time and polite on this time. Every moment in their presence is a Muhammadan light, and that blessing, and that's what Prophet wanted to describe, that he's from my light. Be careful on what you're doing to him. When he told his companions and told the community that he's from my light, and in him you should see my reality, a very deep reality that coming from Sifat ar-Rahim, and he has an immense yaqeen, and that he is going to be dressed with Sayyid al-Shuhada, that no awliyaullah can reach Ahlul Basira without Imam Husayn signing. And there are some who are reflecting that light upon the earth. He must sign their certificate, teach them how to see, and sign the certificate of vision. So these are huge.
And then what Prophet ﷺ gave the big secret, and I'm going to be coming from his light. I'm from his light. That would be a secret for the last days, because that light that coming all the way to Sayyidina Mahdi salam, the most kamil Muhammadan light that will be appearing on earth, in which Prophet described his mother's name, my mother's name, his father's name, my father's name. That's when that reality comes. When Prophet describing the Imam Hussain from me and I am from him. Means this Muhammadan representative coming is the closest reflection to my entire being. So much so that when Sayyidina Mahdi comes on the Jummah that they're supposed to pray, when Sayyidina Isa arrives, Sayyidina Isa stands back because he sees the reality of Sayyidina Mahdi, the reality of that hadith of Prophet. At that time everyone is waiting to kiss the hand of Sayyidina Mahdi, so that Allah says, today I completed your faith. You saw that reality to dress you, to bless you and complete your complete Islam, your Iman wal Maqam al Ihsan. We pray that Allah give us more and more understanding of the world of light. That world of light is the power of this mulk. This mulk has no power. Its power is inside, the inside controls the outside. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifoon wa salaamun al mursaleen walhamdulillahi rabbil alameen. Bi hurmati Muhammad al Mustafa wa bi siri Surat al-Fatiha. Ameen. Do we have zikr too tonight? Oh, it's already 10 o'clock. So let's take a break, let everybody stretch their hands, and we'll be back in a few minutes for zikr inshaAllah. There's no hurry, anybody has to go, you're free to go. Anybody doesn't have to go, then you're free not to go. Imam Hussain is Sayyid al-Shuhada, the master of those who see. He saw for sure his death, he saw for sure his annihilation, and he agreed to step into that fire and he took his women and children with him, which was unheard of. The companion said, "Leave the family behind." No, I saw my death and I walked into it. Whatever Allah wants, I'm submitting. I'm going to be the sign of sabr and patience in life, and I'm going to be the sign of the best of characteristics. Means he exhibits the khuluq al-azim.
He exhibits the characteristics of Sayyidina Muhammad. What Allah called from them, knowing that this would be an eternal example upon this earth, they set a tremendous level of sacrifice to keep the love of Prophet. We come and pick and choose and say that you're gonna pray or you're not gonna pray, or you're gonna wear your hat or you're not gonna wear your hat, or you're going to have good character or not good character. No, there are some people who suffered a tremendous death for us to be able to have that ability, and that they didn't have a choice, that they laid their lives and the lives of their companions and their children. You live a life thinking, how much they suffer, Ya Rabbi, and I wasn't there to support them. And then had I lived in that time, would you have chosen to support them? And many people say, yes, I would have been there fiercely supporting, but that's a lie. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alif Lam Mim, dhalikal kitab. Alif is Izzatullah. Allah giving a coding for us that now this kitab going to begin to open upon your soul. Lam, Ya Rabbi wounds them the Lam from your ancient tongue, the one whom you created to be your tongue for all your realities. Whatever Allah orders upon that Lam, it speaks for Allah kun fayakun, and every angel begins to manifest what the order of Allah was through the heart of Prophet. Then the Mim comes to explain and prove that. Atiyullah, Alif. Atiya Rasul is the Lam. Wa ulul amri minkum, they obey the Mim of Sayyidina Muhammad means they're all at attention in the presence of Sayyidina Muhammad waiting for his orders. What Allah orders comes to Prophet, from Prophet goes out throughout all creation. Everything written upon the soul of Prophet. Awliyaullah, they carry Nur Anwar wa Sirat al-Asrar, they carry Nur Muhammad. Means all that light, all that reality is upon their light. They don't need an angel to come and go, that angel is a light from the light of Prophet. That angel merely sets up an office in there, like a mobile phone, they put an extension. If Sayyidina Jibreel comes, he merely puts a portion of his light. He doesn't have to be all there, he just puts one molecule, one atom of his light, all his atoms communicate to him in an instant. Because we don't understand quantum. They found that your atom can be in many places and everywhere that atom is communicating. So Sayyidina Jibreel put one drop of his atom, a yellow light in your soul. He can hear through there, he can speak through there, he can send support through there. When Prophet sends support, he sends these angelic lights upon the soul. They don't have to come and go, they don't have to keep looking for where the zikr is. They know this one, he is Ahl dhikr. We deposit ourselves upon him, wherever he goes he's like a circle of zikr. He's carrying the love of Sayyidina Muhammad. Go to the Asan, they were all the inheritance of the Prophets. The Asa,
that when they carry the asa, and the reality of the asa is that it was the third prong. And women can also carry asa. There are nice stores online, they have very elegant asas that you order. This cane is the third prong, it is a grounding. Prophet was teaching 1500 years ago electrical grounding, that your 2 feet are 2 currents that are touching this earth. When you begin to understand there's an electromagnetic field upon the earth, it moves on the earth, your 2 feet are plugged in. That ability is giving you the ability to stand straight. Your feet are plugged into that energy, pulling that energy up. If you begin to understand the flow of energy, that earth energy is all negative and it's coming up, up. And Prophet described your biggest battle is going to be the equator of your reality. Your equator, like the earth, because we are a symbol of the earth, your equator is the belly button. So your body is like the earth. Prophet described the entire battle of your being is your stomach, it's going to be your equator. Means all of your earth energy and negative energy, electromagnetic flow of energy is through the earth. All their desires, all their wounds, all their bad character is moving through the earth and moving up your body and clashing now into your belly. All your heavenly energy and heavenly dress upon the soul is your upper lata'if, and that's why the heart lata'if and the heart is based on the upper portion. Allah sends the tanzil al-rahmah and sends the manifestations and the lights of paradise and the soul realities upon the soul. And this is your yin and yang, and this is the great conflict for insan, that your energy, heavenly energy is coming and dressing your soul through the upper portion of your reality, and all the material desires are upon the earth clashing. This is now the way of understanding that mate and the importance of women in Islam, the importance of women in spirituality, and how much Prophet put in importance upon them and the love and the respect upon them, and that your children, their paradise is under the feet of your mother. And how much it's abused now, and how much it's taken advantage now, and how much all around us marriages are collapsing. Allah describing humans, verily you are an oppressor to yourself. If we talk to people who are out and doing crazy things in life, they don't think that they're oppressing themselves at all, they actually think they're having fun. So then whom Allah is referring to that you are an oppressor to yourself. Allah's not caring only for the physicality, because the physicality goes back to the dirt. What then is Allah worried about? What is He warning us about? Is that I gave to you a zawj. I gave to you from your reality in heavens. And then the turuqs begin to teach that your physicality is the male aspect of your body. For men and women it doesn't make a difference, this is a haqqaiq. We have to speak in a language for people to have an understanding. Your body, your physicality is your Islam, it's your shield. Your Islam has to be strong, your deen has to be strong. The body has to have istiqam and firmness, because it's guarding something very precious inside. It's guarding a cargo from Allah.
محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا الحي القيوم وأتوب إليه إنه هو التواب القول دين الإسلام من كل ما يقال الشريعة من كل ما يقال الطريقة من كل ما يقال المعرفة من كل ما يقال الحقيقة من كل ما يقال نزيم يا أرحم الراحمين يا الله اللهم يا مسبب الأسباب مفتح الأبواب مقلب القلوب والأبصار يا ذا المتهير يا غياث المستغيثين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وهو ذو الأمر إلى الله إن الله بصير بالعباد. Rabit al-Sharif, and asking always to see ourselves in Rosa Sharif in the presence of Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. بمددكم من نزلكم سيدنا رسول الكريم يا حبيبي. فاتحة الشريف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلوات الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. ألم نشرح لك الشريف بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر. إخلاص الشريف بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. فاتحة الشريف بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلوات الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم 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 صل يا ربي وسلم جميع الأنبياء والمرسلين وكل أجمعين والحمد لله رب العالمين رشف النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الكرام وعلى مشايخنا في طريقة النقشبندية العالية خاصة روحي من طريقة غوث خليل كشار نقشبند محمد ويسع البخاري سلطان أولياء شيخ محمد الفايز الداغستاني شيخ محمد ناظم حكاري مولانا الشيخ هشام كباني الشيخ عدنان كباني الشيخ محمد عادل عبد الخالق الخوشتواني صاحب زمان سيدنا محمد المهدي عليه السلام وروح الله سيدنا عيسى عليه السلام سيف الله سيدنا عليه السلام ثم سيدنا بكر الصديق سيدنا عمر سيدنا عثمان إمام الحسن السلام إمام الحسين السلام سيدنا فاطمة السلام وشهداء كرب عليه الصلاة والسلام وسائر ساداتنا والصديقين. الفاتحة. لا إله إلا الله 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 لا إله
إلا هو
محمد جانا يا 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 محمد جانا حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا اله الا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا اله الا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا اله الا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا اله الا 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 هو 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 ألا بذكر الله تطمئن القلوب يا الله 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 الله
Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Allah. Ya Hannan, Ya Hannan, Ya Hannan, Ya Allah, Ya Hannan, Ya Hannan, Ya Hannan, Ya Allah. Ya Mannan, Ya Mannan, Ya Allah, Ya Mannan, Ya Mannan, Ya Mannan, Ya Allah. Ya Dayyan, Ya Dayyan, Ya Allah, Ya Dayyan, Ya Dayyan, Ya Dayyan, Ya Allah. Ya Subhan, Ya Subhan, Ya Subhan, Ya Allah, Ya Subhan, Ya Subhan, Ya Subhan, Ya Allah. Ya Sultan, Ya Sultan, Ya Sultan, Ya Allah, Ya Sultan, Ya Sultan, Ya Sultan, Ya Allah. Ya Aman, Ya Aman, Ya Aman, Ya Allah, Ya Aman, Ya Aman, Ya Aman, Ya Allah. Ya Allah, 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 Ya Allah. Anta Allah, Anta Allah, Ya Allah, Anta Allah, Anta Allah, Anta Allah, Ya Allah. Huwa Allah, Ya Allah, Huwa Allah, Huwa Allah, Huwa Allah, Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Ya Samad, Ya Samad, salli ala Muhammad. Ya Ahad, Ya Samad, salli ala Muhammad. Ya Ahad, Ya Samad, salli ala Muhammad. Muhammad al-Mahdi, Khalifatullah. 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 Ya Sayyid, Ya Sahib, Ya Siddiq, Ya Rasul, Ya Allah. Ya Sayyid, Ya Sahib, Ya Siddiq, Ya Rasul, Ya Allah. Ya Sayyid, Ya Sahib, Ya Siddiq, Ya Rasul, Ya Allah. Ya Sayyid, Ya Sahib, Ya Siddiq, Ya Rasul, Ya Allah. Ya Sayyid, Ya Sahib, Ya Siddiq, Ya Rasul, Ya Allah. Hasbunallah, Rabbunallah, Hasbunallah, Rabbunallah, Hasbunallah, Rabbunallah, Hasbunallah, Rabbunallah, Hasbunallah, Rabbunallah, Hasbunallah, Rabbunallah, Hasbunallah, ni'man nasir, ni'mal mawla wa ni'man nasir. Hasbunallah, Rabbunallah, Hasbunallah, Rabbunallah, ni'mal mawla wa ni'man nasir, ni'mal mawla wa ni'man nasir. Ya ghaliban ghayra maghlub, ya
غالبا غير مغلوب يا غالبا غير مغلوب يا غالبا غير مغلوب يا غالبا غير مغلوب يا شاهدا غير مغيب يا شاهدا غير مغيب يا شاهدا غير مغيب يا قاربا غير بعيد يا قاربا غير بعيد يا قاربا غير بعيد يا غالبا غير مغلوب يا غالبا غير مغلوب يا غالبا غير مغلوب. بسم الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رشف النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صحابه الكرام وعلى مشايخنا في طريقة النقشبندية العالية، خاصة روح إمام طريق إقامة خليك شان نقشبند محمد وعيسى البخاري، سلطان أولياء الشيخ محمد الفيز الداغستاني، الشيخ محمد ناظم حقاني، مولانا الشيخ هشام كباني، الشيخ عدنان كباني، الشيخ محمد عادل، محمد خالق الخشدواني، صاحب زمان سيد محمد المهدي عليه السلام، وروح الله سيدنا عيسى عليه السلام، سيف الله سيدنا عليه السلام، ثم سيدنا أبي بكر الصديق، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، إمام الحسن السلام، إمام الحسين السلام، وسيدنا فاطمة عليه السلام، والشهداء كامل السلام، وسائر ساداتنا وصديقين. الفاتحة. Amen. So call those first, that's the Isha. We pray the Isha quick and then everybody can enjoy their dinner. Let's put the lights, please. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an Muhammad Rasulullah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya ala salah, hayya ala salah. هيا على الفلاح، هيا على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله تعالى رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك أجمعين. الصلاة والسلام عليكم يا أنبياء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذا الصلاة والسلام سيدنا محمد، صلاة وفاضل ودرجة ربنا عليها، وبعد ما قمنا محمود رزقنا شهادة ويومنا وترى 40 وثلاثة أحد المجلس يا رب سنة قابلة.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله العظيم وأتوب إليه 100 times. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. على شرف النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام والأرحم مشايخنا في طريقة النقشبندية العالية والسائر وسائر وسدد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة
فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر 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 الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر 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 الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر 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 الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا تبارك يا ذو الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يميت وعلى كل شيء قدير. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. على رسولنا الصلوات. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يا رب ذي الجلال والكمال اسمك يا عظيم. سبحان الله. على نعمة الإسلام مشرف الإيمان دائما الحمد لله. على شانه لا إله غيره. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يميت وعلى كل شيء قدير. سبحان الله العلي ولنا الوهاب.
يا مفتح أبواب يا مقلب القلوب والأبصار يا دليل المتحدين يا غياث المتحدين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام بعد أمر إلى الله إن له بصير بالعباد ونشهد النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه الكرام ولمشايخنا بطريقة الحمدية العلية وسائر ساداتنا وصديقنا الفاتحة. النبي صلى الله عليه وسلم عليه وصحبه الكرام ولمشايخنا في طريقة النقشبندية العلية خاصة وهرم طريقة غوث خليل كشان نشكر محمد رئيس البخاري وتانا أولياء الشيخ محمد الفايز الدغستان الشيخ محمد نازم عبد الحكام قانون الشيخ الشام الكوباني الشيخ أدنان الكوباني الشيخ محمد عادل عبد الخالق الخوش الدواني صاحب زمان سيدنا عليه السلام روح الله سيدنا عيسى عليه السلام سيف الله سيدنا عليه السلام ثم سنة أبي بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان إمام الحسن السلام إمام الحسين السلام سيدنا فاطمة عليه الصلاة والسلام وسيد ساداتنا وصدقنا الفاتحة. إني شأنك أولا آمين. تفضل الله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى The annual Grand Milad, brought to you by Hubbi Rasool, is taking place on November 8th at 6 p.m. Come celebrate the biggest Mawlid on the West Coast and raise the flags of love for this most blessed occasion. Take part in Salawat, Naat and Qawwali recitations and ziyarah of the holy hair of Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him. Also, enjoy a delicious 3-course meal, all included in this free event. Tickets are available now on nurmuhammad.com
www.naqshbandi.org/events.